Financial Services Regulation Coordinating Committee, FSRCC, in collaboration with the National Broadcasting Commission, NBC, wishes to draw the attention of the public to the worrisome increase in the activities of illegal financial operators, IFOs, which threaten public trust and the stability of the Nigerian financial system. The FSRCC and NBC hereby advises the general public to refrain from dealing with unlicensed financial operators who deceive individuals with unrealistically high investment returns. Make sure to verify the licensing status of such companies and schemes on this website. To report any suspicions of illicit financial activities, call Let's work together to uphold the integrity of Nigeria's financial system. Announcer, FSRCC. Masalo barkamu da warhaka, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin barka da hantsi, wato breakfast show kenan. Shirin da ke duba abubuwan da ke faruwa a Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya, wacce ni Farida Sanusi Abubakar zan jarar gamar shirin tare da abokin aiki na. Musa Abadu, good morning. An tashi lafiya ya gida. Alhamdulillah. Ya weekend. So, we are fine, we are healthy, and we are hopeful that things will get better. In Allah ya yarda. Gashi kun ce farkon satin da muka shiga wannan yana zan ce satin farko na watan ɗaya, that's January kenan 2025. Mun yi magana akan muna fatan abubuwan da aka yi facing din shi na challenges na rayuwa, Allah ya sa ya riga ya wuce a wancan shekara ya tafi, sai dai mu yi facing alkhairi da dai sauransu, musamman ma akan irin collapsing na national grid da ya ringa collapsing din nan, sai kuma ya zama na kwana uku kenan za a ce da suka wuce muka samu rahoton cewa national grid ya sake collapsing, wadda even though wasu ɓangarorin kuma wasu experiencing ba fa duk da national grid ya collapse, amma kuma fa an yi ta samun wuta a wasu wuraren kuma ba wuta da dai sauransu. You know, the issue or the challenge we have with this national grid, most of these transmission lines have been there since 1970s, and we're talking about over 50, 60 years. So definitely, even due to the, time or the duration of the equipment, you cannot buy a car and use for 60, 50 years and expect it to perform optimally. So I feel we should channel our energy more towards alternative means of power, alternative energy. There are countries that use solar, wind. You can use wind energy to generate electricity and the rest of it. But for this present dispensation, we should be ready to have more grid collapses, because we have vandals. There are a lot of issues associated with national grid collapse. So I feel as a country, Nigeria by now, we should be thinking towards an alternative means of energy. Don kaga yanzu in za ba da misali kamar a ce transformer, akwai satin yawan mutanen da suke a transformer ɗaya, wadda yanzu ka duba ba bin doka ake ba, an yi yawa. Sannan kuma a shekaru 50 zuwa 60 da suka wuce din, ai population na mutane ba a kai haka ba, sannan masu amfani da wutar nepa ma ba su yi yawa ba. Amma yanzu zaka ga akwai masu amfani da wutar nepa bisa tsari, akwai da suke amfani da shi a karkashin ƙasa. Zaka kalli waya ɗaya wadda gida ɗaya ne ya ja wuta, kuma gida ɗaya ya kamata a ce sun ja wuta, sai ka samu mutane sun kai 5 wanda suka ja a cikin wannan gidan. Kafin ka ce mene an kawo wuta, a'a ka ji mutum yana complain no current, a'a waya yana ƙonewa, bayan kuma ka san cewa fa ga abin da kai ɗin da sauransu. So ire-iren abubuwan gaskiya an yi yawa ma a kai, wadda kuma yanzu gaba ɗaya muna kara samun ilimi ne, wadda ya kamata a ce yau ka samu ilimi, za ka yi kokari ka ce to bari in samar ma kai da hanyar da zan samu wutar lantarki ba tare da na yi amfani da nepa ba. Amma gaba ɗaya komai ya ta'allaka ne a wutar nepa wadda kuma a duk lokacin da aka ce national grid ya collapsing, ba karamin asara ake ba. Masu business, asibiti,
ma'aikatu da dai sauransu duk za ce ana samun issues. Ka gani abin da ya kawo ma aka samu fiye wata ya zo ya yi tsadan da har yanzu ya gagara sauka. Even though ana ta kokari a kalli yadda za a saita al'amari a ce ka sai fiye wata guda ɗaya an ce maka 50 naira, a ce bottle watan da ka saba siya 250 ko kuma 200 ko 150 yanzu ya zo ya zama wani abun da ba shi ba. To abubuwan dai ga sunan ya kamata a ce waɗanda suke karanta abin da ya shafi ɓangaren electrical engineering da sauransu a ce an samu wasu daman ko kuma wasu hanyoyin da za a samar da wuta wa mutane wadda zai zamanto da sauki, ba sai a ce a don national grid ya collapse. Da ayi kamar yadda muke cewa noman damina da na rani, a wannan ai ana samun ruwan sama ne shi yasa ake noma, sai ka ji an ce ai damina bara a yi noma ba saboda babu ruwa, amma wasu kuma suna yin noman rani saboda suna neman hanyar da za su samar da ruwan da za su yi bayi. Ya kamata a ce a yi shi irin haka a wutan nefa ma duka. To masu kallon na ga da wannan bari mu ɗan je hutun takaitaccen lokaci wanda idan mun da shirin namu zai dora a dakacin muna dawa ba da jimawa. The Financial Services Regulation Coordinating Committee, FSRCC, in collaboration with the National Broadcasting Commission, NBC, wishes to draw the attention of the public to the worrisome increase in the activities of illegal financial operators, IFOs, which threaten public trust and the stability of the Nigerian financial system. The FSRCC and NBC hereby advises the general public to refrain from dealing with unlicensed financial operators who deceive individuals with unrealistically high investment returns. Make sure to verify the licensing status of such companies and schemes on this website. To report any suspicions of illicit financial activities, call the integrity of Nigeria's financial system. Announcer, FSRCC. Barkamu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu ka zo bisa akwatin talabijin ɗin ku kuna kallon shirin barka da hantsi. Kamar da muke magana da zuna alaman kamar zaka ce wani abu. Yeah, in regards to the frequent grid collapse that's from the transmission company of Nigeria, there are a whole lot of reasons that they usually give. And sometimes I feel you will not blame them because these transmission lines have been there for over 20-30 years. Some of the equipment are now obsolete. They are old. And also we have activities of vandals where citizens go to these transmission lines to destroy. Just to cherish up. Yes. So with these few reasons, definitely there will be frequent and more collapses of the grid. So I feel Nigeria as a country, we should channel our energy towards an alternate means of energy. We should not focus on the hydropower. There are countries that depend on solar. You can generate electricity, wind energy, and the rest of it. So I feel as a country, we should start thinking of how we provide alternate means of energy. For instance, early this year, was it last month, Abuja Electricity Distribution Company announced to their customers that there will be power outage due to maintenance. In other climes, once there is this other means of energy, because how do you exist as a human being, as a business person, without electricity? There are people that their business are dependent on electricity. So Most people, when you get a drink, once they say it's not cool, you just lose interest.
this is just a part. We have our hospitals, we have certain reagents, we have certain injections that are stored. Yes. So the importance of electricity cannot be overemphasized. So as a country, I feel if need be, we should start thinking of how can we generate power from another source. And it can be done. We have private individuals, we have private institutions that have been generating power and they've not been having these issues. So that means it's doable. I just feel it's the political willpower and competency on the part of government and the leadership of the electricity companies. Gaskiya idan aka bi hanyar da za a ce ba a samu akasi ta gefen wutar nefa ba, hakan zai rage asarar da ake samu na tattalin arzikin ƙasa, don gaskiya yana janyo koma baya a tattalin arzikin ƙasa. Sannan kuma bari mu je ga wani abu na gaba kafin nan mu fara da sauran irin newspaper reviews haka. Akwai wani bidiyo da aka sake shi yana nan viral haka yana ta tafiya, wadda wai malamin makaranta ce ta bunka ma yarinya mari a makaranta saboda ta ce ta rubuta 6 ne ko ta rubuta daidai ba, ta mare ta sosai, wadda yarinyar sanda ta gibishe sosai, wadda gaskiya a doka in aka ce yau a dokan makaranta yaran nursery kwata-kwata ma duka ba hukuncin duka ma a cikin abubuwan da ya shafi nursery school, sannan kuma ko nursery session. Gara ma ɗan primary kuma akwai yadda ake horar da yaro ba wai irin haka ba. Ta yaya za ka ɗauki hannu ka mari yaro kuma wai malama kuma ma na mace ba ma namiji ba. Macen da ya kamata a ce ta san zafin aihuwa kuma ta san mutuncin yaro. Don kawai kin zama malama a ce irin wannan abu yana faruwa? Well, that act is absolutely condemnable by every right-thinking human being. It's so disappointing. Women are known to be compassionate, and that's where the challenge of unemployment again comes in. Most people that you see in schools that end up as teachers, they are not being properly trained. Most of them get into schools out of frustration or due to lack of employment and the rest of it, and they don't have proper training. I feel if all teachers should be trained properly in Teachers Institute and College of Education. Those are the approved institutions for the training of teachers. We will not be having this kind of issue. I remember vividly last year we have a case that led to the death of the student, and the year is just starting and we're having a fight. You can imagine how many cases go unnoticed. These are just few that we happen to know. And it's so barbaric, and kudos to the government of Lagos State because it happened in Ikorodu. The woman has been arraigned, she has been taken to court. We hope we will follow the case and ensure she gets what she deserves, because it's what they will do to her will serve as a deterrent to others. I see it as a child abuse. How can you slap a 3-year-old pupil and has a mother? It's so disappointing, and I feel that woman does not even deserve to be called a teacher. And our eyes are open. Let's see what happens. We want the law to take its full course. Let her face the music and consequences of her treatment, of her actions. Kasan ba ma wannan bidiyon kaɗai na gani ba, akwai wani bidiyo da na gani sai aka mai da shi sai ka ce comedy ne ko yaya ne, wadda yaro ne still ƙarami haka yana tsaye a gaban desk na malama tana nuna mishi yana rubuta ne. Tamar mari ya fi guda 5, kuma irin marin da sai yaro ya koma gefe ya sake koma ya tsaya. To me ne irin wannan? An tura yaro ko a gida ana faɗa aka ce idan yaro ya fito zai tafi makaranta, iyaye kar su ɓata mishi rai domin zai iya affecting kwakwalwar shi na rana, domin ba zai fahimci karatu ba. Yau idan aka ce ana yawan dukan yaro zai birkice, zaka ga yaro kullum a tsorace yake,
wani yaro ma in ya koma gida zai ce ba zai tafi makaranta ba. Sannan idan ya zamanto ana yawaita irin yi ma yaro barazana in baka zo makaranta haka za ko kuma mene, to duka ya shiga irin haka dole da barazana. In ka kuskura ka faɗa cewa ina dukan ka ko wasu abubuwa gaskiya bayi da daɗi sosai, don al'amarin kan ya kamata a ce akwai gyara. Na rasa me ke faruwa da irin matasanmu na yanzu, sai ga ana cewa malami kaza mugu ne, kaga yaro yana zuwa makaranta babban bulalan da za a daki mutum ba kaɗan ba, kuma kowa ya sani duk abin da za a ce ka fara aunawa idan kai aka taba da wannan bulalan ko kuma kai aka yi wa wannan marin yaya ne za ka ji shi, ko kuma in aka yi ma ɗanka. Kuma mu duk kullum fa muna sa a zuciyarmu cewa idan ka taimaki dan wani kana tunanin gobe in ka aihu ɗanka ko wani gari ya tafi, saboda taimakon da kake za a iya taimaka ma ɗanka, za a iya rashin muguntan da kake yi ma 'ya'yan mutane za a iya ba za a yi ma 'ya'yanka mugunta ba don idonka yanzu baya kansu. Ai ba zai yiwu ta ce ita da take karantar da ɗa take duka haka ita za ta zo ta karantar da nata ba, dole ne yaron zai karatu ko yarinyar za ta yi karatu a karkashin wasu. Ka yi tunanin me ne za a yi ma ɗanka sakamakon abin da kake yi. Ai ire su gaskiya ba su da kyau sosai. Well, abuse of any sort is an abuse, and I feel it should not be tolerated in our society. And this call for more responsibility on part of parents and guidance. While we were growing up, we have Parents Teachers Association. I don't know whether it still exists, but I feel they have a responsibility to monitor how students, pupils are doing in school, and also on the part of government, they should ensure that every school that is given license, that the teachers are trained either in colleges of education or teachers colleges, because with proper training we will not be having this kind of issues, because this is becoming one too many. There are issues of abuse, if sometimes by fellow students that call themselves senior students. You don't have the right. Seniority. You don't have the right to flog anyone. There are many ways of disciplining a student or a pupil that, and I feel we should adopt that method. So government should ensure before they give licenses to private institutions, because if you see, most of this issue happens in private schools. So say. And most of these private schools, sorry to say, go for cheap labor. They don't go for trained teachers. So I feel not only giving the license, government has the responsibility to regulate the activities of the school. So the teachers must be trained. Government should ensure that every teacher in the classroom is a trained teacher. It's either you've gone to College of Education or you've gone to a teachers training institute. And with that, we will mitigate and reduce to the barest minimum this issue of child abuse that we're having in school. Yes. So, a karamar hukumar in zan tafi da rahoto na gaba, a karamar hukumar Mbaitoli ta jihar Imo an samu fashewar bom a daren jiya zance. So, kaga abu ne wadda Imo State. And, we've been having insecurity in the southeastern part of most of them are perpetrating the violence in the name of Eastern Security Network and the rest of it. It's so unfortunate that we are starting this note this year with will I say pocket of insecurity and violence. We had a blast last week in Abuja, and this one in Imo State. I feel the security forces should rise to the occasion to defend the people of Nigeria, to protect lives. I feel that's the whole, or I would like to say the basic essence of government. Lives should be secured. Properties of people should be secured. People should be able to move from one point to the other without being harassed, kidnapped, or even killed. So our heart goes out to the victims of this explosion, and we hope that the perpetrators will be brought to book as soon as possible. Mamaki fa a wani gida ne bom din ya fashe, irin kamar sawa aka yi, kuma gidan sabon gida ne, masu gidan da irin sun gina shi suna tunanin cewa zuwa watan biyu
za su iya komawa gidan su je su zauna sai zamana bom ɗin ya tashi gidan gaba ɗaya ya lalace wadda ba zai moru ba. Sun yi kukan wannan saboda ka gani abu ne wadda za a ce kayi ka kashe kuɗi bare irin yadda gini ya zamanto a zamanin yanzu, sannan a ce kuma in wannan abun kaddara a ce akwai mutane sun shiga ciki haka da sauransu, ya kake tunanin abun zai kasance. Gaskiya wannan abu ne wadda bai dace ba, sannan kuma ba ma bai dace ba, abun da ma bai kamata a ce ya ci gaba da kasancewa ba kenan, don gaskiya matsalolin rashin tsaro ta ɓangaren yankin ɗin yana yin yawa sosai. Akwai wani rahoto da ya fito cewa wani ya kashe wani, kamar ko ya ƙona shi ne makoya ne, so ire-iren su dai suna nan da yawa hakan nan, wanda kuma ya kamata a ce gwamnatin jihar Imo ta tashi ta tsaya domin samun sassauci a cikin lamarin ko kuma domin kawar da ta'addanci ko ce da dai sauransu dai kawai a jihar. Well, we just hope the armed forces will rise to the occasion, and I feel you should take us to the papers for today. Let's see what they are saying. Okay. Abangat EC, Qatar edits Nigeria amid rising oil output. Page 19. Of the Vanguard. So a punch, Dangote NNPCL total 247 frames dump discourse generates 6,500 megawatts. Well, that's talking about the power industry, the electricity. So we just hope that things will get better, things will improve, because the president has, the federal government has gotten funding to improve or to boost electricity supply. So let's see how it goes. We are hopeful. The president says he's in control, he asks for the job, and Nigerians should be hopeful that 2025 will achieve our collective desires. So our prayers are with the government. We should give them support as citizens, and we hope things will get better. Sannan kuma gaskiya kamata ce mutane su ƙara zagewa wurin yin addu'a, don gaskiya zagin shugabanni, tsine musu, jan wani Allah ita waye duk ba shi bane a yanzu. Domin me, idan ka tsine ma shugaba in ya dada tabarbarewa mu ne still muke shan wahala. Ya kamata ce mu ƙara zagewa wurin yin addu'a, ba wai zagin shugabanni ko kuma wasu abubuwan maganganun banza wanda zai ƙara tunzura mutum ya ce to tunda an ce kaza to bari in yi shi din in ya so sai a ci gaba da shan wahalan, ba duka bai da amfani. To still a punch din, Ogun housewife stabs husband to death for alleged infidelity. Page 4. Wow, that's disheartening, but I feel nobody has the right to take another person's life. It's against moral standing, and I feel all religions, both Islam and Christianity, condemn that in totality. So I feel she should face the music, because the person has families, he has brothers, he has friends, and the rest of it. And I feel mother should be treated as mother regardless of the circumstance. I don't see the reason why a right-thinking human will stab another person to death. It's so unfortunate, and it's becoming one too many. Kasan, even though duk da abubuwan ya ɗan yi sauki yanzu, a kwanakin baya abun sai ya zamanto kamar wani abun yayi ne ko yayi ne na kasa ganewa. A zauna ana maganan ko a social media shine ya zamanto abun burgewa ne ko kuma abun da ya zamanto ni ma na cika tunda nayi kaza ne ban sani ba. An san mace da tausayi, ban sanya aka yi mata suka yi lalace wanda har zaka iya kashe mutum. Kwanakin ba irin yadda mata wai za a musu kishiya suka kalli mace ta ɗauka ta gutsurewa mijinta abun nan nashi bayi da amfani duka. Mace ta kashe mutum, an mata amarya ta je ta kashe amaryan da kuma mijin. Duka waɗannan abubuwan ba su bane. Ke kika bashi ran ne? Kina da damar da zaki wani abu akan shi ne?
bai da amfani. A yau idan har ba kya son mutum bai kamata ki raba shi da rayuwar shi ba, sai ki fita ki bar shi, ki tafi ki je ki yi rayuwanki yadda kike so, amma kuma ya zamanto a yau kashe wannan gobe kashe wancan. Gwamnati ta ƙara tsayawa domin a hukunta duk waɗanda suke aikin nan. Idan aka tsaya ana yin hakan ne, to hakan zai serving as a lesson to sauran mata wadda suke da niyan aikata irin haka kuma ba za su taɓa aikata shi ba. Abun ya yi yawa sosai. California fire still a punch. Trump blames leaders for poor response as 16 killed. Page 2. That wildfire is so devastating. I feel it's been a long time I saw this kind of disaster. I feel the government should take responsibility. It's not time for blame game, because people's lives, their properties have been destroyed. Our heart goes out to them, and I feel they need all the support they can get. It's not time for blame game. This person is responsible, this person is inactive, and the rest. We should focus on the people, the damages, the lives, the properties that have been lost due to the wildfire in California. APC opposition differ on INEC's 125 billion naira budget request. Page 4. Well, it's normal, it's usual. I feel they would get to reach an agreement, but I feel INEC should be financed properly and they should come clean. Nigerians and the National Assembly should know what will this money be used for, because we have instances that our resources will go out and we don't see the needed change being implemented. Now there are calls for electronic transmission of results, more technology in our election processes. So we don't know what they intend to use the money for, and I feel the money, they should explain what they need it for, and it should be given to them before time, so that it will not serve, will I say, as a bargaining strength when it comes to election, so that they will start their preparation, put whatsoever they need to put in place. Seeing that we have off-cycle election next year, we have in Anambra and some states. So I feel INEC should be funded properly, because this issue of funding is the determining factor whether INEC can really be independent. Because when you don't have the funds, you don't have the resources, how do you run election? So those people that you run to for funding, definitely they have the tendency to dictate to you how and what to do. Yana da kyau din idan ya zamana sun presenting abubuwan da za su yi din a ba su yadda zai wadace su, saboda ka san ana samun issues yau ka ji an ce an yi magudi, an ba da cin hanci da rashawa, domin a guje ma irin faruwan wasu abubuwan da suka shafi ire-iren haka. Ba ka ba gaskiya za a samu matsala fa sosai. Yanzu kusan kowa za a ce yana shirin zaɓe ne wanda za a gudanar na shekarar 2027. Yeah, before you know it's here. But I feel there is still time for people in government to deliver the dividends of democracy to the people. We should not focus on election. What have you done for your people? So, to me personally, I feel this call for elections, the speech, the meetings, the consultation, is kind of distracting. A lot can be done in 3 years. So I feel our political leaders should focus on delivering dividend of democracy to the people rather than the next election. To Allah taimake mu ya ba mu kowa da wanda zai yi aikin shi yadda ya dace. Amen. Again, 16 civilians killed as NAF bombed Zamfara bandits. Page 8. Our heart goes out to them. Sometimes
that's why this entire war against bandits and insurgents is becoming difficult because most at times they use civilian kind of very difficult. Yes. So I feel our army should get more training and retraining so that we yes avoid this kind of scenario. Because I could remember last year there was a mistake in building guaridas in Kaduna State. A whole lot of citizens in a religious event were killed. So I feel one, it should be propped. Secondly, there should be full investigation on the entire scenario so that the people who have confidence in the armed forces and anyone that is found culpable should be dealt with. Da kuma gina mana katangan karfe tsakaninmu da su. To masu kallon nan kafin mu ci gaba bari mu dan ji hutun takaitaccen lokaci da idan mun ga shirin namu zai daura a dakacin mu na da ba da jimawa. The Financial Services Regulation Coordinating Committee, FSRCC, in collaboration with the National Broadcasting Commission, NBC, wishes to draw the attention of the public to the worrisome increase in the activities of illegal financial operators, IFOs, which threaten public trust and the stability of the Nigerian financial system. The FSRCC and NBC hereby advises the general public to refrain from dealing with unlicensed financial operators who deceive individuals with unrealistically high investment returns. Make sure to verify the licensing status of such companies and schemes on this website. To report any suspicions of illicit financial activities, call Let's work together to uphold the integrity of Nigeria's financial system. Announcer, FSRCC. The Financial Services Regulation Coordinating Committee, FSRCC, in collaboration with the National Broadcasting Commission. Da dawa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu ka zo bisa akwatin talabijin ɗin ku kuna kallon tasiri. A leadership, fight governor. You know, politicians will always be politicians. And that's why I've been saying we still have time to deliver dividends of democracy to the people. What you do will determine whether, regardless of party, by now I feel the politician should know that the average Nigerian does not care about APC, no PDP, no LP, or any party. What the masses want is to be able to afford food, to sleep with their two eyes closed. So I feel governors or senators, House of Reps, they should focus more on delivering the dividend of democracy to the people rather than 2027 elections. So sai ya kamata ce kuma ka san ba san kira shi da wani bari dai shiru ba su amfani da wannan kalma. Ya kamata ce 'yan siyasa su kara fahimtar cewa party ba shine farin jinin ka ba, party kuma ba shi kunce party ba shine zai zamanto kuma cin zaben ka ko kuma akasin haka ba. Ya kamata ce ka samu confidence ma kanka ka kara kuma ka yadda da kanka cewa
ayyukan da kake yi din nan ayyuka ne wanda mutane za su zaɓe ka, ba kai tunanin cewa a don yau ina PDP ko an je za a dangwala mun, ko kuma yau ina APC za a dangwala mun, ko kuma yau ina Labour Party za a dangwala mun ba. Za a duba a gani wasu ma ba su san irin sunayen parties da suke nan ba, musamman ma mutanen da suke karkara, kuma ka san mutanen da ke karkara sun fi na cikin gari yawa. Su dai kawai idan aka ce wane ya zo ya musu aiki, ni kan wane nan ina ne inda zan dangwala mishi nashi, sai a ce ai gashi nan, in ba dai an samu irin mutanen da ba su da amana ba, don rashin amana ne in mutum ya ce maka ga wanda yake so kuma ka san party sai ka nuna mutum wani wuri ya je dangwala ba. Ya kamata a ce yanzu lokaci yayi da duk wasu 'yan siyasa su tsaya su yi aiki domin al'umma su zaɓe su bi haƙƙi da gaskiya. Well, let's see how it turns out. But I feel the citizens, the voters, are now more enlightened. Seeing from the 2023 election, you can see the pattern. There's almost no party that was not represented. That means people now vote for competence rather than political parties. So I feel politicians should focus more on the people rather than the elections. Mutane ka ai suna son mai taimakon su ne, in ya zama na yau kana taimakon su me zai hana ba za su zaɓe ka ba. Wani lokaci zaka kalli kawai mutum ne fa wanda ya zamanto yana da rufin asiri, sai kaga in ya zo zaka ga yayi bohol a nan, a'a ya tona rijiya a nan, a'a ya wadatar da dai kai dai ya sassamar da ruwan sha, in ya je makaranta ya samu akwai dan problem, sai a ce to mene wasu challenges da kuke facing a makarantar nan, a ce ai bamu da kaza sai kaga an samar da shi. Gobe kaga in ya kalli in dama mai son wasan ball ne, kaga ya dan providing irin JC hakan nan a ba ma yan ball da sauransu. Jibi sai ka ji ana cewa ni ka wanne ne fatin wane ne ko shi ma ya tsaya siyasa, sai a ce ai bai tsaya siyasa ba. To hakan ya nuna cewa al'umma suna bukatar wanda zai musu abu ne ya taimake su, wanda gobe ko da a ce bai tsaya fa takara ba za su ce su suna son a fitar musu da wane ya tsaya takara ne. Don yanzu abubuwan da ya kamata a ce ana yi kenan. Troops neutralize 25 terrorists, destroy Bello Turji's camp. Wow, that's a whole lot of progress. You know, this the name Bello Turji have been coming up. And we are hopeful that the armed forces will definitely bring an end to his activities. It's one bandit that have terrorized most especially that Zamfara area. Now that the military have neutralized most of his cohorts, we are hopeful that they will finally get him, because he has been a terror to not only to the people of Zamfara but the entire northwest region of Nigeria. Abinda kullum muke addu'a akai kenan. To Nigerian Tribune, federal government probes rise in religious tension in southwest, page 22. PDP anxiety as two national secretaries resume today. You know, yeah, they are resuming today, and most of the staff at the national secretariat, I would like to say, they are just perplexed. They don't know who to support or who will they be loyal to. But I feel from the publicity secretary, he said they've agreed to their fifth court judgment and they've recognized the secretary that the court pronounced, and they no longer recognize Sam Dadi, that's the person that went to contest election. I feel opposition should come together, most especially this time that we're having a whole lot of policies and programs to the feet of the Young Party, the PDP, the Labour Party, the NNPP. There are crises, there are division. Where do Nigerians run to? So I feel they should put their house together, most especially the People's Democratic Party,
so that if Nigerians are not satisfied after 4 years of Bola Ahmed Tinubu, they will have an alternative. But the situation where their own house is not in order, who or where do they run to? Though there are insinuation and there are accusations, people are alleging that the APC government is responsible for the crisis in the opposition party. But regardless, I feel we need viable opposition. And opposition in democracy is absolutely wonderful because they criticize the policies of and programs of government, thereby making government to be diligent and ensure that their programs and policy are people-centric. They are centered on the people. So we hope PDP as an opposition party will put its house together. Kullum dai fatan mun ɗin kenan don duk lokacin da aka ce akwai haɗin kai da yin abubuwa yadda ya dace daga sama sai ka ga ƙasa ma sun ji daɗin al'amarin sannan kuma idan ya zama na cewa yau kafin nan in ka tsaya takara ka san menene bukatun mutane ta haka ne idan an tafi irin campaign ɗin nan sai ka ji an ce ga bukatun ku kaza mun san kuna da bukata kaza mun san kuna da bukata kaza kuma Allah yadda idan kuka zaɓe mu za mu cika muku wannan burukan ku da sauransu. So a daily crimes, why Nigeria needs a focused leadership. Business day. Banks face in tango over windfall tax. Big story. The Guardian newspaper. Nigeria charges 146 billion shadow bata cewa kenan. My challenge is the government, economists, and the rest of them keep dishing out numbers. The average person on the street does not care about this data. He wants to be able to afford food for his family. He wants to be able to afford medical bill, electricity bill, and the rest of it. And we've not been seeing that. So all these figures, the government should translate it to easy, or will I say affordable life for the common man. That's just what we are yearning for. People should be able to sleep with their two eyes closed. They should be able to send their children to school. They should be able to feed. That's just it. I think that's just the basic. Yes. But you cannot be reading out figures, GDP, market ratio, this and that, just calling figures, and it's even confusing. So let's just see the effect in the market. We should be able to go to the market and get a bag of rice at an affordable price. Wanda talaka zai iya wadatar da kanshi ma da 'ya'yan shi. Bari mu sake dawowa kan leadership. Water scarcity hits Mina. Vandals blend. This issue of vandalism, I feel, is becoming too frequent. We have subnational states like Adamawa that ban the activities of these like those people that move with trucks, or what do they, Babambola or the rest of it. Because most at times they are responsible, and if they are not responsible, they buy those items. You see, government will spend money, public funds, fix solar street light. Before you know, it has stopped working. They vandalize it. It's totally condemnable, and I feel we should not be blaming government at every given opportunity. We the citizens too have responsibility. You cannot be vandalizing public properties, public infrastructure, and you still blame government for corruption, or let's say other mismanagement that you see in the society. The change that we want in this country, the change that we need in this country, it begins with you and I. All hands must be on deck. It's both the responsibility of the citizens and its leadership.
even the national grid collapse. We have instances that transmission company of Nigeria came out to say it's as a result of activities of vandals. People just we have cases that even people go into transformers, and before you know, we'll just see them lifeless. What are you doing? What are you doing inside a transformer? Kasan ba idan aka ce mutum yana da son zuciya ban sai da zan ƙara kwatanta shi ba don ba abin da ba zai yi ba. Sannan kuma ba a dubawa cewa damuwa na kawai in samu ɗaukan je in sayar da shi duk yadda na ga dama. Ba za su sayar da shi da farashi ba. Ka je ka samu abu ne wanda zai taimaki rayuwanku. A maimakon ka je ka nemi sana'an da za ka yi, ka shiga ka je nan ka yanke wani waya, ka cire ne ka je ka sayar da shi, wanda kuma idan ya zamanto ya zo da tsautsayi ka tafi ka je ka shiga cikin transformer kam da wuta. Ai dole ne kawai zai ja mutum, sai ka kalli mutum kuma ya tafi. To ka tafi nan wani sako ka ba wa mutane. A hanyar sata kenan ka tafi, duka ire-iren waɗannan. Sannan a ce har ma gaba ɗaya al'umma yanzu baka tunanin alhaki ya sauka a kanka. Gaba ɗaya ka dubi population na mutanen da suke nan Amina, a ce wai an rasa ruwa kuma sakamakon me waɗanda suke sace-sacen abubuwa, zaka tafi ka je ka karya wannan ka cire wannan, sai zama to ruwan bere isa inda ya dace wa mutane ba. Ai ba yi da amfani. Ire-iren su ɗin ne shine yake kawo irin wannan abu. Ta yaya ne? Shi yasa ko yaushe ya kamata ce iyayen mu ƙara tsayawa akan 'ya'yanmu, saboda yin hakan ɗin shine kawai zai kawo rarrage waɗannan abubuwa, domin yaro yana fara kamar yadda muka faɗa ne, yana farawa tun daga ƙaramin abubuwa har zuwa gaba. Yanzu ga wani abu da ya shigo mana, sai ka ga wai baban bola sun yawa a cikin anguwa. Yaro tun yana ɗiban kusa yana jan kuran karfe, ya tattara kusa a cikin da wasu ƙarafuna kanana, har ma zai iya shiga gida ya je ɗauki tukunya ya ɗauki mai kawai don a kai wa baban bola. To kuma yawanci ire-iren wannan sata kaka sha mamaki za a je a ba wa baban bola ne, shi kuma bai damu da ko kayan sata ko kuma menene ba. Shi yasa yanzu abin da ya shafi karfe idan ya ɓata, kawai in ka tafi gurin baban bola ka sobe ka dudduba kaga idan akwai kayan ka fine, in babu shine kawai. In baka ba yanzu sun yi yawa anguwa wai ana tara duty, suna kiran abun wai ana tara duty, kaga an je an kai a kilo ɗaya ana bada kaza, ba wani kuɗin kirki ba fa, an siya abu mai tsada wanda ya kamata a ce al'umma gaba ɗaya su amfana da shi, amma sai ka kalli ya zamanto ya tafi waste. An je an ɗauka an kai ma baban bola an destroy don sai an murkushe shi gabaki ɗaya. To ta ina ne irin wannan abun zai kai mu? Ta ina ne za a samu ci gaba a jihohi, karkara da ma faɗin ƙasa baki ɗaya? Gaskiya kamata a ce gwamnati da kuma jami'an tsaro su kara tsayawa akan waɗanda suke irin aikata wannan abun, ba shi da amfani. Don a yau idan har mutane duk mai irin halin nan ya kalli wannan yayi kuma ga hukuncin da aka mishi, ya ga hukuncin nan bai yi kyau ba, to gobe idan zai tafi zai dinga ɗarɗar cewa lallai fa an kama shi ma da ga yadda zai kasance da shi. Har yaushe irin wannan? Well, I will have to draw the curtains now, but hopefully our hands, our eyes are in Lagos State. Let's see what happened to this lady that abused a 3-year-old pupil, so that it will serve as deterrence to others. And we are calling on parents and guardians to monitor the activities of their children and the work in school. Bullying is not an option. Physical assault is not an option. That's child abuse. To masu kallon na ga da wannan bari mu na da tabuman shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni Farida Sanusi Abubakar wacce na gabatar tare da abokin aiki na Musa Abadu. Have a nice day. God bless Nigeria. The Financial Services Regulation Coordinating Committee, FSRCC, in collaboration with the National Broadcasting Commission, NBC, wishes to draw the attention of the public to the worrisome increase in the activities of illegal financial operators, IFOs, which threaten public trust and the stability of the Nigerian financial system. The FSRCC and NBC hereby advises the general public to refrain from dealing with unlicensed financial operators who deceive individuals with unrealistically high investment returns. Make sure to verify the licensing status of such companies and schemes on this website. To report any suspicions of illicit financial activities, call Let's work together
together to uphold the integrity of Nigeria's financial system. Announcer.